Hello all, welcome to my YouTube channel. Here I am going to upload income from other sources part 3. Part 1 ಅಲ್ಲಿ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ವಿ ನೋ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ದ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾವು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಲೆಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ರೂಲ್ ಇದೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸಪೋಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕೊಟ್ರೆ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಸ್ಟರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ascertain the gross interest in the following cases, or we can also be write the ascertain the income from other sources from the following cases, right? The first one, rupee 1,08,000 10% tax free bonds of T limited, unlisted, listed and unlisted ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Got it? So this is the first case. The first case is a tax free bond, remember it. The second case, rupee 12 lakh 6 sorry 12,600 interest received on again tax free securities of S limited. ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ವೆರಿ ಈಸಿ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸು ಅಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳು. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, rupee 12,600 interest received on tax free securities of S limited, listed unlisted ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. Third cases, rupees 7,000 received as interest on state government securities. Fourth case, rupee 18,000 received interest on B limited bonds. And the last case, rupee 30,000 7% bonds of X limited. So this is your cases. Now the solutions. Computation of income from other sources for the assessment year 2021-22. There are two columns, particular and amount. The first case, interest received on tax-free bonds of T limited. 10% first interest ಅನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. 10% of rupee 1,08,000 ಅಂದ್ರೆ 10,800. ಸೊ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ನೋ. ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಕ್ವಲ್ net interest received into 100 divided by 100 minus the rate of tax 10% ಅಂದ್ರೆ 90. So here net interest amount 10,800 into 100 divided by 90. So here the gross interest amount is 12,000. It is taxable. So the note it down. In case of tax-free commercial securities, grossing up is compulsory in all cases. Okay. Here the rate of interest and investment is both given under this first case. Therefore, calculate first the interest and then grossing up is made. Got it? The second case. The second question is like this. Rupee 12,600 interest received on tax-free securities of S limited. So e security ಕೂಡನು tax-free security. But ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒನ್. So interest received is 12,600 into 100 divided by 90. So gross interest amount 14,000. Got it? Then next case. Rupees 7,000 received as interest on state government securities. In case of government securities, no TDS is made. Hence, grossing up is not necessary.
ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ 7,000 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್. ಸೊ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್, ರುಪಿ 18,000 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದ್ ಕಲೀರಿ. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನೂ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಸೊ 18,000 ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗಿವನ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ 18,000 into 100 divided by 90, 20,000 itself. Then last case, rupee 30,000 7% bonds of X limited. So idu kuda less tax security, because this security is not a government security. This security is not the carry the word tax free. But idರಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎರಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ 7% ಆಫ್ ರುಪಿ 30,000, 2,100. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ 55,100. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಒನ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋದು ಮೂರೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ಗೆ ನೋ TDS ಈಸ್ ಮೇಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಯಾವ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಲೆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅಂಡರ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್. Casual income meaning what? Income which is casual in nature, without effort earn ಆಗೋ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ is very important one. Not only meaning, example of casual income is also be very important one. So these all are examples of casual incomes: winning from lotteries, gambling, horse race, betting, card games, crossword puzzles. So these all are examples of casual incomes. 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ಎನಿ 2 examples of casual incomes ಅಂತ. ಸೊ these all are examples of casual incomes. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ under the head of salary, house property, business or professions, or capital gain. It is 100% taxable under the head of income from other sources. ಸೊ ಇದು ಈ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, these are fully taxable. No expenditure is allowed to deduct. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್. ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಲೋ ಇದೆ. ಲೈಕ್
collection charges, commissions, expenses incurred for realizing the interest, interest on loan taken. So these all are admissible one. But in case of casual income related ಏನಾದ್ರು expenditures ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ it is not deductible, not allowed to deduct. The second point, rate of tax deducted at source TDS is 30%. Security at TDS percentage ಎಷ್ಟಿದೆ 10%. But casual income in a rate of interest TDS ಎಷ್ಟಿದೆ 30%. So casual income ಇದ್ರೆ grossing up in a formula ಏನಾಗುತ್ತೆ net income into 100 divided by 100 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 100 minus 30 ಅಂದ್ರೆ 70 no divided by 70 divided by 70. So this is a formula for grossing up in case of casual income. So this is a second treatment. Third treatment, in case price amount received or net amount is given, received ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ then only grossing up is compulsory. ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ, ನಟ್ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್, ದಟ್ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಫಾರ್ example here, amount received from Goa lottery 14,000. Here received word is given. If it is a received word are given, then we have to assume whatever amount are given, that one is a net amount, net income. Net income idre we have to convert gross. ಸೊ ಈ ನಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 14,000 ನಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ ಗ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ನಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 ನೋ. ಸೊ 14,000 ಇಂಟು 100 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 70 ಅಂದ್ರೆ 20,000 is the gross amount. Then next treatment, fourth treatment in case of casual income. If price amount only is given, then itself is the gross amount and no grossing up is required. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Then next point, next note, no TDS is made for income from betting and gambling. We know casual incomes andre betting and gambling is also one of the example of casual income. But given information ಅಲ್ಲಿ betting and gambling idre TDS rule is not applicable like a government securities. No TDS made no. ಹಂಗೆ betting and gambling ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ no TDS is made. Got it? Then sixth point. Then next point, there is no TDS in case of crossword puzzles up to rupee 5,000. Crossword puzzle ಕೂಡನು it is one of the example of the casual income. But crossword puzzles below 5,000 idre TDS is not made. If it is cross of rupee 5,000, then only TDS is made. Then if it is received word is carry and not word if it is available, then only we have to grossing up, otherwise not required. Got it? So this is all about the treatment of the casual income under the head of income from other sources. The next video ದಲ್ಲಿ examples regarding casual incomes ಇನ examples ಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಇನ್ನೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.